going to be an opportunity for us to open the lines very early, and I think that is exactly what we will do. As soon as we do the greetings and the introduction, we are going to open the lines, and people are going to have opportunity to delve into this topic in more details, because it raised a lot of questions. During the week, I received lots of calls from people verifying things, and even people sent me some videos on WhatsApp of something that looks like is different from what I was seeing. So it has generated a lot of discussion, and I think that is very important. So as soon as we finish the introduction, we're going to open the lines, and we're going to have an opportunity to discuss this in more detail, because it's really very important. Mbokk yi ñu ngi leen nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Aboubacar Jah ak Kadiatou Jallow ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wérgu yaram. Ñuy jéggalu nag ne tey tardé nañ a commencé tuuti, mu nekk ay mbir yoo xam ne nekkutoon suñ loxo ba loolu noonu xew, waaye ñu ngay jégal bu baax a baax ci loolu. Waaye tamit fooguma ne dina am problème bu rëy ci programme bi, parce que tey luñ doon di mébét mooy dinañ dugaati ci luñ commencé woon waxtaan, parce que waxtaan boobu daal indi na wax ju bëri yoo xam ne nit yaa ngi ko laajte. Dinaa ci dugga nag ci kanam tuuti, waaye ni ñoo def rek mooy suñ demee ba nuyoo ba pare dinañ dugaati ci programme bi, fàttali leen lu ñu waxoon ba wax ju bëri jooju noonu yëpp jóg si ñu dugga nag ci waxtaan bi. suñ duggee ci waxtaan bi rek nag dinañ ubbi line yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko waxtaanee ndoor tey, continuer waxtaan bi nii nga xam ne dina gën a leer ci boppi nit yi lan la ñoo jéem a wax. Kadiatou. Assalamu alaikum baɗigol mbalni mbarala Allah jati kende a programme to dalta kamin sotale tan QTV télé bumbato tenen wo tenen alnalbadi ma Kadiatou Jallow anin Dr. Aboubacar Jah maɗigol comme nga faale no ñamen tenen tambila ka itandalla ka cañen ketaminti wolom koti mais ya tinna ko nga itandalla ko bi ñin lokugo mi ya wolom biti tenti mba ka cañen tala nga bunda fanundi ka yitandi ko momo lafta ka kango fayje momo lafta ka kafu kaccañin kono me layno yelela junale nal be kafu nga kacca nga seneyandalla kuwol men be ñanta seneyalalla anin allafta mel fana ye seneyalla jata kende ya bundala balni barala programme to Allah baraka. Thank you. Yes, just like we told you all last week, the topic was on salt and the harmful effect of salt. We gave you some very solid facts. And these are facts that we did not make up. These are facts that come from studies that have been done in the world, and facts that have been noted down by the World Health Organization. And in fact, everything that you're looking for in health issues, one of the very reliable sources to go to is the World Health Organization. And if you go to their website, you'll find out that the yearly death toll from excessive salt is almost 2 million, 1.89 million, which means that it has been proved beyond doubt that a great number of people die every year because they are taking excessive salt. In the beginning of the program, we told you that salt is a very important dietary ingredient. Everybody must take salt. If you don't take salt, you're going to get sick because of lack of salt. But the problem is taking excessive salt, and we were able to show you during the last program how much salt is good amount of salt to take every day so that your bodily functions can continue working. And WHO did some studies and found out that throughout the world, almost throughout the world, everybody takes excessive salt. And we explained to you why salt is important in the body, and we explained to you also some of the diseases that salt can cause in the body. And we believe that in the Gambia we're taking too much salt. I showed you that a person's limit for salt during the whole day, your breakfast, your lunch, your dinner and your snacks, should not be more than 1 teaspoon of salt altogether. And if you take more than that, you're taking excessive. And we know that in the Gambia, if you look at the way we eat food, we showed you some of the things, and that is why I brought these things on the table, that we
put in our food in large quantities, then we're taking excessive. And that is why in the Gambia, definitely one of the reasons why we have too many people with high blood pressure, and we're having now very young people with high blood pressure. We have too many people coming down with kidney disease. Every day now, I am seeing somebody with what we call chronic kidney disease who will now require to have dialysis. We see people with heart problems, and so forth. And one of the reasons really we think is the excessive salt we're taking. So we must mark that word, is the excessive salt. And that raised a lot of doubts. And today, even in the studio, one of my good friends, Korka, was telling me that you don't want us to eat something nice. That is why you're telling us that we should not have salt. And that is partly true, is that a lot of the food, the reason why we feel it is good is because of the amount of salt inside. But if somebody gets used to eating food without much salt, you will also enjoy the taste of that food. But let me stop it there so that we can do the translation, and immediately after that we're going to open the lines for discussion. mbokk yi comme niñ ko doon ma la ko doon waxee rek ci ubbite bi mooy ne week bali na le passé xorom lañ waxtaanee woon. Lan mooy xorom, lan la xorom day def si yaram bi, ak yan problème la xorom day def si yaram bi suñ si lekkee lu ëppa lu ñu war a lekk, parce que xorom lu am solo la, lu ñu war a lekk la. képp koo xam ne lekkut xorom atool du wér, waaye képp ku lekk xorom lu ëpp loo war a lekk tamit di nga am ay feebar. te ñun suñ problème mooy lu ñoo lekk ci xorom dafa ëpp. bu ma demee nag ba waxtaan bi nii am na ñu bëri ñu ma oo, am na kenn koo xam ne sax yónnee na ma vidéo boo xam ne mu ngi wax leneen loo xam ne bokkuta ñun luñ doon di wax. buñ ñëwee fii tam ci studio bi ku mel ni Korka di suma xarit, moom it wane na fii nii ne yow de docteur bugguloo ñu lekk yu neex yi, moo tax ngay wax mbiri xorom yooyu noonu. waaw digga la ne lekk yu neex yooyu noonu yu ci ëppal lu tax ñun ñu dee di yëg cafkar bu neex bi mooy dañ ci dee bugg a xorom bu bëri. waaye képp koo xam ne wàññi nga sa xorom di lekk xorom bu suñ la defoon loon xorom bu bëri tamit doo ko bugga. kon wàññi xorom bi lu am solo la, parce que ñun WHO nga xam ne mooy mbootaay mi nga xam ne mbiri wér-gu-yaram moo leen soxal, leneen soxalut leen, mbiri wér-gu-yaram rek moo leen soxal. dañ dee def ay gëstu, dañ dee di seet yan mooy problème yi àdduna si. ñoom gis nañ ne wax dëgg yàlla àdduna si yëpp du Gambie rek luñ dee lekk ci xorom dafa ëppa, te loolu moo dee waral feebar yu bëri. ñun fii nii Gambie suñ ne Europe lu ñoo lekk ci xorom dafa ëppa, kon ñun ëppa na ëppa boobu noonu sax, parce que ñun lu ñoo lekkee xorom keneen du dee lekkee xorom noonu. te man yaakaar naa ne bokk na ci lu waral léegi nii lu ñoo ooyee tension muy high blood pressure bëri na ci dëkk bi. 2-3 nit ñoo gis rek tension. ñu ci ëpp nag lu ci gën a métti mooy ay xale yu ndaw lañ, ay 30 years lañ am, 40 years lañ am, demaguñ fenn ñu ngi am high blood pressure, te loolu noonu dina leen gétteen. te loolu bokk na ci di xorom. ñi am lu ñoo ooyee kidney failure ñoom it tamit ñu ngi bëri, ñu am feebari xol ñooñu tamit ñu ngi bëri. kon man yaakaar naa ne ñun Gambia fii suñ buggoon wér gu yaram dinañ wàññi xorom bi nga xam ne moom lañ dee di lekk Kadiatou. Mbadiŋol comme nga yitandal la no ñameng lo kun tambilañing kacañing menkata koti ka yitandal la ko mafu ko ñi mantoroti me ya tinna ko adomo baliya mo manyanda ka adomo fereng ko mu fenneti mi ya lonko a betiyatan na baluwo kono le bay balo fana sulata kolla menketa ko sufu wala mammango ñing menketa fana ko e balo ñing ala jata kende añing ko kum mayata jele bari alanda tambo wala mo mantoroti me ya yitandi ko docteur ya yitandi ko ñin ti do sa men alkaaje tenti wala ñin do sa ndingo ñinti wala ya yitandi ko ala kanya ndingo ñin wala hadama ndingo ñanta ka wala domo mo ñanta wala domo la tilo kono mu mebe men tata ko akama ko ala talante mo ñing e ñanta ka wala ke kontongo ti talante ma dama ndimma wala mo da sa mo kontongo anen sima ngon yabe kafu amma ñata tambila ñin ko jaare ndingo ñinna mais ya tinna ko WHO wala kisi roñen duniya be kono e nataje ko momo hadama ding jamal be yalon ko be ka ko landa tambindile ka men domo woto mais ya tinna ko ni atara ya itandi ko bantala banko ka landa tambile woton tol mimbe Afrika jang woton tol ka tambil landa tambola len tel kaminke o kasiya aka tambile mais ya tinna ko jama antel la jang malong e ko suma nyamen jama kam bulu fa nyaleta nga fay tabirul kono adum buka jibe tel kamen jibe doro wolom nengo nying yaje ko tabiro nyin
siyatale ko wodan manne noma me ya tinna ko akurango nyi jama siyata sate kono me ya tinna ko ngaje ko kacha kuma ya imbalon pour nga fintal kan nga itandalla ko kamantoro min ke haraba dingol balo kono me ya tinna ko nyi yele selo asiyata bake le sai sakatuma na nyi Gambia bankunka me ya tinna ko fondinkewol me ya lon ko be hani sanji muang anin feng me ya lon ko wala nyanta kala na sinin sama kebalti wol be yele selo sotole me ya tinna ka manke satira nyato tati bay wol nyanta ka ke sata sama satira yirwalti bari wol be yele selo yemuta akodo nyimbe dunna jara roto me ya lon ko akodo be kala family la balu fenneti walla a fondinkete do ku keno la abe tarra sirine me ya tinna ko ase do ku dula fanna do sukinole pour ka fennati nang family kono me yati nako fanan dialysis mo feneti mi yalan ka siyata wolom kidney failure ti me yati nako jama molbe jararol nyininna bantala banko ka mafo ko koda maleka sabo bari fana ko be kafurin akon le mi yalon ko akanyin kidney failure nyin siyandi me yalon ko fondinke jamal ba soto ka nyin gisu kurango mi yalon ko nunto molum buka moy bari sa gisu kurango keta fenneti mi yalon ko fondinke da be torakan aben alfal torakan abe family jamal man torakan me yati nako ngaje ko mu fenneti mi ya lon ko nin ko ben nengola diale no mala ko la karola ala mantoro wala be sialan tol kono me yati nako ngaje ko mu fenneti mi yana ni ya kanyandi hadama dingo balo mu fenneti mi ya lon ko ni fengo kanyandi doro ibalo kadali walla bari ni fa balo fanan dalindi landa tambola akeke fenneti mi ya lon ko abe mantora la sinin sama me yati nako jata kende ya wala yentel sindi jang me yati nako nali kacha me layno yele la ni mbota nyen ko mon kono pour alfana yala kumul fayji sa kacha gana fanonde 5050505 men kata alben number min kumandila wolom 5050505 ale kafuno kacha kono nali kacha thank you kon legi ni line yi ubbi nañ ko mbokk yi ci 5050505 waxtaan bu am solo la bugga nañ nit yi call joxe ci seen xalaat ñu mun ko waxtaan bu baax a baax parce que mbir la boo xam ne mu ngi indi ay problème yu bëri ci mbiri wérgu yaram kon lu ñu war a waxtaanee la ladies and gentlemen, that is it. This is the topic. It's on salt and judging by the feedback that I had after the program we did last Monday, I think it is an interesting topic that we should be able to all explore more. We should be able to all talk about it. So the lines are now open. It's a very early opening of the lines, but that is what we decided last week, and that is what we're going to do now. 5050505 for anybody who wants to be part of the program. The information we gave is that salt is something that we need in our bodies, but unfortunately we eat too much of it. We eat more than what we need, much more than what we need, and therefore because of that salt is giving us lots of health problems, and we mentioned one of them that it is giving us is raised blood pressure, which is one of the major killers in the world now. Raised blood pressure, high blood pressure, hypertension, kidney diseases. It's becoming more common now, and we cannot remove salt out of that. And in the Gambia especially, we're beginning to see a lot of kidney failures, and we've talked about heart diseases also. Anytime we have a call, we're going to interrupt the talk and then go to the call. It's 50505 and the other numbers that are on the screen. So we've talked about heart diseases. Last time also we talked about cancer of the stomach being one of the things that too much salt causes. We talked about obesity. So all the ladies that are trying to lose weight, one of the things that you can do to lose weight is to limit your salt intake to the what you need. We've talked about also bone diseases, especially in women who will develop weakness in their bones if they take too much salt. So all these are problems that too much salt can bring, and we gave you the numbers. Almost 2 million people dying every year because of too much salt. So it is very important that we limit our salt intake. So the number, as we said, is 5050505, and we can discuss this further. Mbokk yi comme niñ ko waxee woon rek 5050505 line yi ubbi nañ tey nag teel nañu ubbi te bëgg naa ñu mun a call pour ñu mun a waxtaan. Am na ku nekk ci line bi. Hello caller.
Okay, we've lost that caller, but maybe our technical team can also look at our speaker here to make sure that it is going to come in so that we can hear our callers. But it's 5050505. So lu ma doon wax rek léegi nii mooy ne waxtaan bi jóg na léegi 5050505 moom lañ mun a koolee waxoon nañ leen fii nii ne mbiri xorom la ñoo waxtaanee tey ne xorom am na njëriñ ci yaram bi waaye uppal ko tamit dafa am ay loraange yu bëri yu ci nekk wax nañ leen ne lu tolloog 2 millions nit dinañ dee at bu nekk ci àdduna si parce que lu ñoo lekk ci xorom dafa uppa wax nañ leen tamit ne feebar yi xorom dee di def bokk na si di high blood pressure hypertension ba tey soo seetloo ñun Gambia fii nii high blood pressure bëri na fi lool te benn li ko waral mooy xorom bu bëri bi nga xam ne moom lañ dee def si suñu lekk yi ñaareel bi mooy daf dee di yaaxa kidneys li ñoo ooyee kidneys yi daf ko dee di jox liggéey bu uppa mu teel a yaaxu moo tax it tamit tey suñ seetloo am na xale yu bëri yoo xam ne ñu ngi dunda ci lu ñoo ooyee chronic kidney disease mooy kidney bu yàqu boo xam ne liggéeyatut te loolu àndut ak dunda ñuy soxla di dem lopitaan 3 yoon ci week bi week bu nekk nga dem lopitaan 3 yoon def fa ay waxtu pour ñu mun laa raxasal sa deret bi pour nga mun a continuer dunda su nekkee ne mun nga ko nga tukki bitim réew ñu may la beneen kidney ñu dugalal la beneen kidney boo xam ne bu keneen la woon ñu dugalal ko sa yaram bi su nekkee ne am nga chance bem dox mu dox doo soxlaati di def lu ñoo ooyee dialysis loolu tamit bokk na ci ne xorom moo ko dee def waxoon nañ leen tamit ne feebari xol yi mu ngi bëri léegi nii ci biir Gambie te loolu xorom bu bëri bokk na ci wax nañ leen cancer ci biir bi tamit daf dee di mun a xew te xorom moo ko dee waral wan nañ leen ne ñu bëri yaram tamit xorom bu bëri bokk na si li nga xam ne daf dee tax seen yaram uppa wan nañ leen tamit ne ci jigéen yi sàkkaatuma ci jigéen yi ak góor yi tam daf dee di xew mooy suñ demee ba mag seen yax yi dafa teel a oyof te yax su oyofee soo daanu bu ndaw rek mu dama moo tax mag yu bëri suñ amee lu tuuti rek seen yax dama kon yii nii yëpp ay loraange la yoo xam ne mu ngi ci xorom te moo tax ma foog ne daal lu ñu war a waxtaanee la kon line yi mu ngi ubbi ba léegi nii 5050505 Kadiatou mbaɗigol comme nga yitandal la ñamenten ko téléphone ol ñim bundal bebe yelerin ne wala mo menketa nombati wala 5050505 anin nombal min fanan albe je kan alla télé du maji al se nombal be kumandino le ndin alla tara lafta ka fula kaccañin kono kaccañin menketa ko kula kaccañinti me yatinna ko ngaje ko akumayata bakele me yatinna ko isaje yon sa long ko me ya lon ko wala be kanyanna mbalo kono bay ko wala mantoro sembo warta jama mol ba fala ko yele selo be nam malo ngaso to nyamen jama ba fala ko yelo nyi ngaburo min ne ngakul ke bar hani wo aman sonka ji me yatinna ko ite malon ko ika domoro fengo minke ika balu minke wala yatinna ko wala be mantore nyi sabu kan e balu kono me yatinna ko ngaje ka kumayata bakele wolom ko nyi kata minke bay dol bije safu ko mbuka kodomo bari be jimbo ke la tabiro kono watani yatare jimbo kije jimbo nin ko be mu kilinati baka jimbo kije bari be takke kanje walla be fendol ke kanje me yalon ko abe ko la test dile laje so wo be ya yitandille ko ibe ko nyin do mo kan ne hani kabi me yati nako fa aseke fa ni nyin ko keje wo ya apollo ne da mandin kije bari nyin dol nyin a nomba a fen ko be jele me yalon ko ka yitandi ko ibe danna wolto bay ya yitandi je ko 10 gram ni jimbo dingo jimbo din kije me yati nako wodam ma ya yitandile ko ite tilobe fon ite ya tambindi la fan e nyanta kamen do mo so ni tata te wo kije yana ye fendo ta yo fana kije yedo kije wota kama ko ita landa tambita le foy pareta so me yati na ko ngaje ko ni yele selo min bebe kere me yala yele selo siata ba ke den nanyin sate kono aketa konti me yalon ko be da ka furin jele me yati na ko ngaje ko na ko landa tamboni nyanta ka kacale adu manyan na kan dala dia noma nyanta ka jibe den balo sura taminna ni bota woto fana yana jisoñin na problème o ñinna jisu problème o fana be siari mbakele me yatina ko mafo ko dam manne ka sabu bari ko be kafrin fen kono le me yatina ko asa sabu nole me yatina ko landa tambo ñi ñanta kan hakilo tuwatole kono dimin jawo be siari mol malo memu dol ba fala ko na gastrique ngak wo be kele dol ba fala ñing fayta futa kono la kansato me yatina ko landa tambo fana be kafrin fen kono le me yalon ko asa mantoro sabu ilanole me yatina ko ngaje ka mayata bakele ko wala tala na baluwo kono
ni bota woto fana yana kidney disease to me yatinno ka kita kidney disease asiyata bakere adu ni tata fo ya mario je dama jama ibalo se fa italo ne be keda nyame me yatinno ko jama jama ni laftaka akurango nyin talan na sate kono amu fennet mi yalon ko kula do mo fana nyanta ka talale ndala diyanyin nyanta ka talale bake me yatina ko ala ye kidney sol dida pour que la yelo nyanta ka be filta fa e senea barite wo be tata ko yo be tinya fa yatina ko loku wala wato be ta lopitano te be rango no mala pour masingo yo wokeye janni be futala woto ngamere yeko tala adum fana ila balwoñum fana gana yeta anin simaya ni jati ko wala gana kumaya ta me yatinna ko ngaje ko mu fennete mi yalon ko ala mantoro wala siyata ala nafati me yatinna ko nga kanyandi mbalo sulata minna anin kebal mi yalon ko wala musol mi ay kaje ko nga balo soto bake ko mu fennete mi yalon ko aka kafu bala soto fana konole ni lafta puri balo ye ji ko mu fennete mi yalon ko e nyanta ka tala dol bi je bajale kulul fe yata bake hani boyta damandindoro ise kati walla yetara fala ko cokol be diminna ko mu fennete mi yala alanda tambo so fana kafuno saka musol la karola kel fana dol dabe jele saka tama kel men tata foy ikke bayata kulol nyin katale fa e feya me yatina ko landa tambo wal man sula wala ibalu kono isula ta fenna la mi yalon ko ay kanyang adum fana isela fenko life fenke sambano nyato anen jata kende yanyen. Thank you, Doctor. Thank you very much. Well done, Kadjatu. It seems that people are shy to call, but it is still 5050505 or the other numbers betay 5050505 ak yeneen number yi nga xam ne moo fa nekk luñ bugg a wax rek léegi nii mooy ne wan nañ leen ne xorom am na solo ci lekka dañ war nañ a def xorom waaye nag warta uppa te ñun yaakaar ne luñ dee def ci xorom dafa uppa lool sax moo waral loraange yi nga xam ne moom lañ dee di gis léegi kon léegi nii su nekkee nit dina laajte naka la ñoo def ba nga xam ne dinañ wàññi xorom bu ñu war a lekka lu ñu war a njëkk a xam mooy ne làmmiñ bi loo ko miinal rek loolu la dee di bugga loo ko miinal rek loolu dee bugga moo tax léegi nii ñun yenn ci suñ lekka yi ñu jógee bitim réew suñ ñëwee nga jox leen ko duñ ko mën a lekka parce que dafa saf torop ak ñoom cafka bi dafa ëpp ak ñoom duñ ko dee di mun a lekka ñoom lu gën a lewet la gaay bugga moo tax ñun tamit suñ demee bitim réew seen lekka yi dañoo ne ñi seen lekka yi dafa lewet waaye ñoom bugga nañ ko noonu parce que ñoom loolu lañ miinal seen boppa di ko lekka kon njëlbeen bi mooy ñu xam ne ñun tamit suñ miinalee suñ boppa di lekka li nga xam ne bariwut xorom di nga dem ba su xorom bi ëppee tuuti rek daf laa du la neex doo ko mun a lekka parce que xorom bi dafa ëppa waaye nag soo miinalee sa boppa xorom kon da ngaa bëgg a xorom bu bari kon njëlbeen bi xëj na lekka bi dina la xawal lewet tuuti sooy lekka loo xam ne wàññi nañ xorom bi waaye di nga gis ne di nga dem ba ko miin ba nga xam ne yow sax loolu rek ngay bugg di mun a lekka loolu mooy first bi second bi mooy tamit sooy lekka ngay jéem a lekka fresh lu ñoo ooyee fresh food mooy lekka yi nga xam ne dencuñ ko lu yàgga parce que dencee nu ñoo dencee lekka lu ci ëpp yëpp xorom bokk na ci mooy ne xorom bu bëri nga cee def comme géej soo buggee jën bi du yaaxu da nga cee def xorom bu bëri nga gis ne soo defee xorom bu bëri mu wow du yaaxooti yeneen lekka yu bëri nag yuñ dee di denca nii yëpp xorom daf ci dee nekk si li nga xam ne mooy dencukaay bi moo tax soo lekkee lu ñoo ooyee fresh food mooy yi nga xam ne yow yaa ko comme luñ ji fii nii Gambia nga raxas bem set nga togga nga lekka loolu noonu foog naa moo gën ngay lekka yi nga xam ne ci ay pot la nekkaak yi nga xam ne denc nañ ko lu yàgga parce que yooyu noonu yëpp xorom bi daf dee bëri foofu noonu kon bii mooy ñaareel mbir moo xam ne soo ko defee di nga mun a miin lekka boo xam ne amut xorom ñetteel bi mooy ne ñi nga xam ne ñooy togga suñ yaay yi suñ jabar yi suñ doom yi nga xam ne ñoom ñoo dee di togga ñoom it ñu bàyyi seen xel suñoo def xorom ba nga xam ne duñ def xorom bu ëppa wala di commencé di wàññi ni ñoo defee xorom comme niñ ko dee waxee rek ñun niñ dee toggee fii nii sooy togga maalo bi tibba sa loxo ba mu fees sànni ci tibbaati sànni ci loolu noonu foog naa ne benn si problème yi la kon ñuy wàññi ndax lan la ñoo def ci biir lekka yi mooy ñetta yi njëkka yi nga xam ne moom la ñoo njëkk a wax ne moom mooy suñ buggee wàññi xorom naka la ñuy def ba jéem a wàññi xorom mbadiŋol hani kabi ka yitandalla ko téléphone ol jum bundal bebe yelarinne min keta 5050505 ti anin albe nombal min je kan alla télé to pour al yalda ka fujin se kaccañi ngana fanundi
nimbota woto kayitan dalla kon se kundingol min keno me ya tinna ko ase mol dalendi nole nse balu kom balu me ya lon ko wala gana bete yata balo sulata balo min na puru jata kende ya me ya tinna ko kaji ko balo ya dalendi fengo min na dorong aki dan ko ngela walla because ni ya dalendi ko landa tambola ni ya ko do mami ya lon ko adasata yibuk e ka kala ko e ka jele ko akoni atabiro mandia bari ni e fandalendi tabiro la mi ya lon ko e ka ko nyin kanyande dorong e balo kala fi walla because e ka jele ko nengo nyin ni ya dalenda ni ya do modore balo nal ko ha e balo nyin adalita walla so me ya tinna ko jama nin tata fan hani bantala banko kan ngela tabirol do mo walla fe ngi baje ba fa ka mandiya bari waliya wol ba do mo la bakele ba fa la ka diyata ba e nengol dalita wo tabiri nyalla adi ya jele ko wo ko nyin wala betiyata balo kon me ya tinna ko kayitande ko nengo nyin anin balo ya dalendi min na dorong so me ya tinna ko ningam fandalendi ko dasaren do mo la mbalo fana be sonna walla nimbota woto ngata nibe tabiro fanala comme ça jama na mbadingol me yalon ko telle ka tabiro ke insang hakilotu baake ko mon ka kol nyim mel fanan tan kam bulol fandim ba faylaje ngat katanka asumang bay yeko ke manoto yeko ke sosoto o fanamu fenneti me yalon ko ay landa tambo nyin kele fa apareta ni ibota woto fanan men kata sabanjango nyin wala mu The third one is we talked about the ladies reducing the amount of salt they cook. You talked about eating fresh foods which have less salt. I think the first one was just to get ourselves used to taking less salt. So I think you've talked about all three of them. Okay. You talked about all three of them. Okay. So unfortunately, I must apologize to our viewers. I have been just informed by our technical team that we're having a problem with our telephone line today. So unfortunately, we may not be able to take the calls that are coming. It seems lots of calls may be coming in, but we are not able to take them because of a technical reason we are having. So we do apologize once again to our viewers, and what we will say is next time we will have to choose another topic. We cannot be talking about this every time, but if anybody wants to ask a question, even if we are talking about another topic, they can call in and we can take their question. So we apologize for that. Mbokk yi ñu ngi balu axa gars yi wan nañ ma léegi nii gars yi xarala bi ne ñu ngi am problème ci suñu téléphone line li moo waral mun nañu guñ a jël benn call léegi nii kon dafa mel ni daal tey suñ moytuwul duñ mun a jël call parce que ñu ngi am problème ci line yi te week bii ni di ñëw su neexee yàlla dinañ utaati beneen leneen lu ñoo waxtaanee parce que duñ mën a continuer rek di waxtaanee lii nii waaye dinañ leen dig ne su nekkee sax dañ am beneen topic bu ñoo waxtaanee képp koo xam ne yaa ngi am laajte ci mbiri xorom war a am loo ci bugg a wax nga may ñu rek suñoo def beneen programme bi su nekkul sax topic bi dinañ jël call yoo xam ne ci mbiri xorom la foog naa ñu jottali loolu suñ mbokk yi den ñu door a continuer waxtaan bi. mbadingol ambe yam fodani la kaje ko telephone woni memba abe kolin ke kanne bari ka yitandi ko melbe mararin telephone bunda nyen na programme woni to ya yitandi le ko telephone woni sa entending amantara takan me ya yitandi ko mbe yam fodani la ka yitanda la ko te tuno la kom nyin ko nyin na kacanyin na tenen na la nyin bari hani kabi hani nga kacha do nati na mentata jata kende yala karola ni mongo me ye nyinin karo soto mentata ka fintita kola karola walla ye fen soto be men fayla ko nyin na kacha to hani sa ise kumandiro kienole tenen nala mbal nimbara mbal falale ko tenke ali hakotu mole pour telephone nyin na karola. Thank you very much. So we continue with the topic of how to get ourselves to spice our food rather than spice with other things, rather than spicing it with salts. I remember when I was growing up, we had a lot of these herbs things. There was a leaf, I can't remember the name of the leaf. It's a green small leaf, you know, broken leaves that they used to put in the rice or in the sauce and give it a very nice flavor. I'm trying to remember it. While I was sitting here, I was trying to remember the name of that leaf. It's a herb. It's a piece of leaf that they were using in the food when they're making chew or something like that. You see the leaf. Laurier. Laurier, exactly. That's the one. What is it called again? Laurier. Laurier, yes. They used to use it a lot. Now I don't see it that much.
with people. It's still available, and I'm sure some people use it, but I'm not seeing it, and it gives it a beautiful flavor. I used to like it in the food, but I have not tasted it in much food for a very long time. But there are others. There are other spices that come from leaves and herbs that we have around that are much healthier than salt, and these products that we have shown on the table that are coming from outside. I am not by any means saying that nobody should use at all this, but we should use it with care so that food of 10 people, if you put one of them in there, that is okay, that's enough. But if you're going to put too much of it, then you put salt also and you put another type also, then that is a problem. So the other thing for us to do is to spice our food with healthier products than salt. We put just enough salt, but the other things for us, for our food to be nice, to put other things that we like. And we have lots of spices now in the Gambia, and unfortunately, because the world has become a small world now, you have the Indian spices around, you have the Egyptian, the Arabic spices around, and you have other spices from other countries, which are actually natural products. We are not talking about spices that are industrial products. No, these are natural products, natural herbs that you can use to make your food nice. So this is also another way that we can improve the taste of our food without using too much salt. Beneen mbir moo xam ne bëgg naa cee dugal léegi nii mooy parce que léegi nii nu àdduma bi demee kanam yu caf-cafal yu bëri yi nii mu ngi ñëw dugga si fii nii. kon man lu ma doon wax léegi rek mooy amoon na time boo xam ne wax dëgg yàlla benn si saf-safal luñ daan di use lu bëri mooy L'Oréal boobu noonu nga xam ne fàtte woon naa turam waaye man fàttaleku naa loolu su nekkoon ci sauce daf ma daan neex lool waaye léegi dama ko dégg gis sax parce que foog naa ne ñu bëri léegi nii duñ ko dee jëfandikoo waaye nag kat jotu mu maa wax ne ba tey mu ngi am around nit yaa ngi koy use waaye day man géej naa koo gis fuñ ko use waaye lu ma wax mooy ne yooyu noonu am na yeneen façon am yoo xam ne ñu ngi am parce que yooyu moo gën a ànd ak wér-gu-yaram li nga xam ne ci ay xob la jógee wala ay meññiteef la nga xam ne loolu noonu ci lu yàlla binda la moo gën a am wér-gu-yaram si li nga xam ne dañ ko def ko ci paquet di ko indi di ko jaay mu bëri xorom ak yooyu noonu kon ñu seet yooyu noonu di ko jëfandikoo te léegi nii façon yooyu nga xam ne ci ay xob ak yooyu la jógee bëri na fi am na yuy jógee India am na yuy jógee ci dëkki arab yi yooyu noonu yëpp mu ngi fi pour ñu gën a mun a neexal suñ lekka te nekk ne dañ ci def xorom bu bëri xorom bi daal mooy problème bi lu doy na ci benn kuddu soo ko xaajee ñetti yoon moo war a nekk ci sa biir benn lekka bi su nekkee yow ñetti yoon ngay lekka ci bés bi lekka booy lekka daal ci bés bi yëpp warta yoo romba benn kuddu bu ndaw wane woon nañ ko fii nii lu ci des nag nga use yeneen mbir yoo xam ne mooy neexal lekka bi Kadiatou mbaɗigol comme docteur ka fo ñamen ka yitandi ko fen jamal bi jele mi yalon ko asenna domorol timiyandinole mel yalon ko anin ko manke kilinti me ya yitandi ko domoro kuto mu fenneti mi yalon ko tabo soniyata bakele mi yala hani ya tabi doron ibajele ko ila tabirobe diyalale asatara ko iman ko jama kije ani boto woto fanan ka yitandi ko nyin nuntol mamal ka meli ke jama wolo mo kanyin jambol nyin men kama ko loriyaten ka tufaye nunku kata ka fayta ila tabiro to dolbi je fay bukatu ka kije amu fenneti mi yalon ko asila tabiro nyin timiyandinole ayatinna ko iman hani fenke jele mi yalon ko men keta ko landa tamboti walla fendo me yatinna ko na nyin sayembe duniya min kono ka yitandi ko fengol bele sota nyoka ilafta fengo fenna sayeng akama ka sone atale pour ka soto me ya hani domoro mi yalon ko indianol ba use lela nyen habal fengol me yalon ko man taraje walla fe barasi la tabiro timiyandinol isa tarano Gambia jang iya soto fengo membe arab banko to isa tarano Gambia jang iya soto adum jama abe ka taran nanyi marse wol konole me yati nako sayeng na kole yakul man siya bake pour ka foko manyin bagaso soto walla manyin soto so jam fen jamal bi jele mi yalon kon sulata la pour na tabiro la diyandirango mi yalon ko anin ka yitandi ko iman ko landa tambinde walla fen wol bebi jele so me yati nga kata nga daka wol kan pour na jata kende ya nying fanang ase siano nyamen anin fanang ngam fantanka nying kurangol la milya lonko e ka mantoro ke anin na sinin sama ase sunno fenna mi ya lonko ase niyol nying fanang satanole. Thank you. Thank you very much, Kadiatou. I think the last thing I will talk about as a strategy for us to reduce the amount of salt that we take in the day is after cooking the food and putting the food in the table, a lot of us will put some
some salty thing on some what we call the salt shaker. So you have a salt on the table, so that if you want to add some more salt, you can add some more salt. We talked about it last week. One of the strategies also is for the people who are preparing the food, to refuse to put that on the table. So if you know that your husband likes too much salt, and if you put salt next to the table, he is going to add some more salt. If you want to save him from getting high blood pressure, you want to save him from getting heart disease, you want to save him from getting, then don't even put the salt there, so that he doesn't have the option of putting more salt. So it is only what you cooked that he is going to eat in the food. So what I am saying is, and the children also, our children, because it is what we get them used to. So if our children, after cooking the food, we give them an option that there is more salt here, if you want to add salt in your food, then that option is there. They're going to get used to a lot of salt. So our children also, we make sure that they don't have access to that excess salt that they're taking, and we limit the way that they're eating salty things. We limit the processed foods that they are taking around. A lot of us take a lot of chips for the children, and that chips has a huge amount of salt, and they take one sachet after one sachet after one. You don't even know how many sachets of chips those children are taking in a day, and that means that their intake of salt is so much, and that means that they are putting a lot of strain on their kidneys at that early age, and they're putting a lot of strain on their heart at that early age. And no wonder, many of our young people now are getting illnesses that we never thought young people can get now. So mbokk yi lu ma doon wax rek foog naa ne lii mooy lu mujj li nga xam ne moom la ñoo wax balaa time bi di jeex, mooy ne suñ toggee ba pare ba teg lekka bi, buñ indi xorom di ko def ci boori lekka bi nga xam ne ki bugg a xorom yokk a xorom déedéet, luñ togga rek loolu noonu doy na ci biir lekka bi. Buñ indi waate di indi foofu xorom, parce que am na ñoo xam ne dañ bugg a xorom, suñ gisee xorom bi dinañ yokka xorom foofu noonu. Suñ gisut xorom bi nag xëj na duñ xelaat pour yokka xorom bi, muy suñ jëkkër yi, muy suñ doom yi. Suñ gisut xorom bi duñ yokka xorom, te ñun léegi suñ doom yi lu ñoo lekka ci xorom dafa bëri, te xale bu ndaw di lekka xorom boo xam ne ëpp na ci moom daf koo lor rek. Ay chips yi nii nga xam ne mu ngi ci ay paquet yooyu noonu nga xam ne luñ ci dee lekka léegi ni kenn xamut naka la toll, ngay cee lekka lu bëree bëri sa kidney si di sonna ci xale yaa boobu noonu, sa xol bi di sonna ci xale yaa boobu noonu. moo tax léegi nii comme nu ma ko waxee woon rek, feebar yu bëri yoo xam ne fooguñoon ne xale daf ko dee am, ñu ngay gis xale yaa ngi koo am. ñu ngi maa wax ne nag time bi mu ngay ñëw jeex si, so dinaa bàyyi Kadijatou moom mu wax loolu noonu ci kàllaama Mandinka, mu tàggu mbokk yi, ñun tam ñu tàggoo fii ba beneen yoon. Mbadingol comme Dr. Bota Foka nyamen ka yitandi ko tel min ka tabiro ken tel musol bamal ni mbari musol membe suwo kono ka yitandi ko ninga tabiro ke nga kata tabiro nying yemen bagasol men kije ye dangoto ka je ko ite yaje ko ye tabiro ke foy parita yalandi tabulo kan nim molbe domorola yalandi ka ko nin ko man si doron afele walle la fa nga yata ya fayje so wo mu feneti mi yalon ko nim mo man fenja dala se ka hakilo te o mala ba domola fa ko no fa ay wuli bari nin ayatara ko comme mbarin kewol wallan ke mal ben dalaje e mu feneti mi yalon ko ni ko nyellandi dalaje amu feneti ba ci kala le yata ya akafuje bari ni ma soto fanan e ba jelele ko e batun ya domo wonyama so amu feneti mi yalon ko nyantaka ko walla menketa amanke ko dam mati bari nyin magi walla fengol mi yalon ko doron ko bato nyanta kam fantan kala la ka bondi domordula ning ayatara tabiro nyin keta fa pareta nim bota woto fanan dindingol fana mu fennede mi yalon ko nyanta kila ko do mo jibe bake bay bajila dindi merento mi yalon ko abe sanji saba sanji lulu aya commencé kala kitnil do ko mi yalon ko ala kitnita tano la walla jisota tano la bay nin ka dindingol manene ni kumbota do ko chips felenti yadila dindin dol bi jasa paketi lulu paketi tang fongo banno le chips tilo kono so go dindingo ite malon ay chips ko jelle do mo tilo mumi be me yatina ko akatala fa ajiso nyin se bata adun say nga bala bo nyoto kacano janne bari say hani kabi dol bijele bukake adu yobe do mo yatara siri me yatina ko mu kulati me yalon ko aka mantoro ke e balo balale so me yatina ko mbadi ngol nganyin kacha mu memi be kale jang ngaje ko albe ku karanna jele mbe ko la landa tambo fana we kala feneti me yalon ko ben hakilo tulato bake le bayin telle keta sinin sama kebalti anin fondin kewol kaje ko mbe kacha do natilale nan tenen nala bari ka yitandi ko nyin ko kacha telefonol mantano bari hani wo kacha do nyin alse telefonol nyin alse ko kacha nyin kafuno jele ani yefengo fen soto ebe men fayla kacha nyin to
alnal badima Khadijatu Jallow and Dr. Abubakar Jallow baraka. Thank you very much, Khadijatu. Thank you to all our viewers, and our apologies once again on the lack of the telephone lines today, but we promise you we'll have that in the next program. Health is our concern, because a healthy population will develop, and that is the only way that we can, one of the ways that we can develop our country is to make sure that our population is healthy, and that is why this program is here for you. So till next week, this is all we have for you today. mbokk yi kon lii rek lañ leen mënoon a amal tey, di jégalu waati ne téléphone yi mënut yoon a dox tey, waaye nag di leen fàttali ne wér-gu-yaram mooy lépp. dañ ma dee wax ne soo amee ñaari soxla dafa fekk nga wér moo tax nga mun a am ñaareel bi. kon soxla bu jiitu mooy pour ñu am wér-gu-yaram, te noonu rek la ñoo mun a def ba liggéey suñ dëkk bi ba suñ dëkk bi mun a dem kanam, mooy ñu gën a am wér-gu-yaram. feek suñ nit yaa ngi gën a am wér-gu-yaram dinañ gën a mun a dem kanam, waaye feek luñ am yëpp ñu ngi koo def ci wér-gu-yaram mënuñ a liggéey, kon suñ dëkk bi du dem kanam. ñu ngi leen a dikk fii ba beneen yoon. jërë ngeen jëf ci déglu bi.